Vista. So what is closure? Closure is scope which will be binded by its outer function to the inner function. The scope which is binded to the inner function by the outer function is called closure. Sudama? సో ఒక జావా స్క్రిప్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చా? నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమి? జావా స్క్రిప్ట్ తోటి is it possible to create elements by using JavaScript? Is it possible to create elements by using JavaScript? 100%. How to create elements from JavaScript by using JavaScript? By using the document object, which is having a method called create element. By using that, we can create elements. We create elements by using document object. How? First we'll create. Twenty-four. So here I have a division whose ID is equal to DD. I have where AR is equal to Vidhi, Anusha, Sai, Jaya. So there are 4 strings in my array. Done. Now I have to create 4 buttons. And every button should have, first button should have the name as Vidhi. Second button should have the name as Anusha. Third button should have the name as Sai. Fourth button should have the name as Jaya. How can I do that? Create where x is equal to document dot create element of button. Very good. The button got created. Then 4 buttons I have to create like that. Sorry, Li like that. Where y equal to create element of button. Where z. ఒక్క నిమిషం నాన్న, I had to go through this entire nonsense. I'll go through that. Don't worry. I created the buttons, 4 buttons. Then మీకు అనిపించింది చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సూర్య, యూ సెడ్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎ బిగ్ థింగ్ ఫర్ మీ. చాలా బాగా చెప్పినావు. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 4 బటన్స్ క్రియేట్ చేసావు కదా, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పు? బటన్ క్రియేట్ అయింది. ఎక్కడ? As soon as you created the button, immediately x dot inner HTML is equal to dot ekkadra AR of
Then buttons are created with append shade. ఎక్కడ ఎవరికి బాడీకి ఎందుకు అపెండ్ చేయడం, నేను డివిజన్ లో కదా అపెండ్ చేయమంటే కరెక్టే డాక్యుమెంట్. ఓకే ఫైన్, 1 second. Document dot body dot append child of X. ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డివిజన్ ఇంతకు ముందు నుంచే ఉంది, ఇప్పుడు నేను స్టైల్ గా పెట్టా. ఫస్ట్ నువ్వు అనుకున్నది కంప్లీట్ చేయకు, మధ్యలో జంప్ అవ్వవు. You get 4 buttons, no doubt in it. But those buttons are not inside the div. They are appended to body. How to put these buttons in the division? ఎక్కడ ఏ డాట్ అపెండ్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది? వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఎక్స్ కి అపెండ్ అవ్వట్లే. ఆగు, నువ్వు అన్ని చెప్పినప్పుడు మరి ఇట్లు కూడా తినాలి కదా, అలా ఎలా వదిలేస్తాను? If I have 400 students and for every student I need a button, then Surya will create 400 buttons personally and he will append. Then సో నేను మొత్తం తిట్టని, నన్ను నా మనసులో ఉన్న తిట్లన్నీ తిట్టేసిన తర్వాత నేను మాట్లాడతాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ దోస, హీ విల్ గ్రైండ్ 1 సీడ్ బై సీడ్, ఒక్కొక్క సీడ్ని ఇట్లా వేసుకుని ఇట్లా అని దాన్ని గోరుగా తీసి ఇట్లా వేస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ 1 chapati, యూ కెన్ డూ ఇట్ విత్ రోటీ, అదే దాన్ని ఏమంటారు, ఒక్కదాంతో చేతితో చేస్తా. ఇఫ్ యూ నీడ్ టు డూ ఇట్ ఫర్ 10,000 రోటీస్, is it possible to do it with hand? What do we need? An automated machine. Do you need an automation or not? Obviously, when you want to make 2-3 samosas, then that is okay. When you want to make 800 samosas per minute, then I will recruit 800 people. మరి నేనేం చేయని చెప్పు, మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? సో
This is good, but this is time taking. So what is the best way? For each use మరి నాకు చెప్పాలి కదా, ఫర్ ఈచ్ అంటే నేను ఎట్లా కుదురుతుంది? ఏఆర్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ where y is equal to document of button. Y dot inner HTML is equal to ఎందుకు రా ఎక్స్ ఉంది కదా, నీ పాయింట్ కరెక్ట్. AR of I is also good, but x is already having the respective values, right? Then y dot inner HTML is equal to x. Then A dot append child of y. Same out. Thank God. So to explain closure, I need this. To explain the closure, I need this part. Okay. Now, and here I have a function. Guys, I'm entering into closure now. Here I have a function. Okay. So far I have not discussed it, but now I am telling you. Every button can be binded with a event listener, right? Every button can be binded with a event listener. How do you bind an event listener to it? As soon as you create the button, to that button I can bind event listener. I can bind event listener. How can I do that? See guys, here y dot on click is equal to a function of and alert. What did I do here? ఒక్క నిమిషం చూడండి. Please try to understand this stage. So first I got actually a button. I didn't get the button. Division కూడా రావట్లేదు. Okay. నేను ప్రాక్టికల్ గా చూపిద్దాము ఒక విషయం అనుకున్నా కానీ అది అట్లా అవ్వట్లేదు. ఓకే, I'll explain without this confirm. What's happening here? I declared a variable which is referring to the division. We declared an array with some set of students. Then I am iterating at students array by using for each. So this function will be executed for how many times? Why 4 times? 4 students. 4 array length is 4. In array we have 4 elements. So the callback function of for each will be executed for 4 times. Good. So now function of this first x will have vidhi, I will have 0, and then we create a button. Then in that button we'll insert the first value, that is vidhi. So vidhi button got created. Then to that vidhi button, that means to this vidhi button, to that vidhi button I have binded an event listener. కొత్తగా క్రియేట్ అయిన vidhi button ki I have created event listener. I have binded an event listener. Hello. And to that event listener,
I have binded actually a function to that. That means for Vidhi, what is the function I have binded? Event listener. I have binded an event. Event listener. I have binded the event handler. That event handler is this function. So for Vidhi, I have binded one function. So when that function will be executed? When we click on Vidhi button, then I have appended that button to division. Okay. Is it done? Then what happened? Vidhi button is over. After that, Anusha button will be created. Then, hey, Ade mistake and mir. Please complete it. Anusha button got created. After that, దానికంటే ముందు Anusha button, okay, Anusha button got created. In that button, the name Anusha applied inner HTML. After that, to that Anusha button, to that Anusha button on click event listener, we have binded a event handler, a function. Then that is appended to division. After that, what will happen? Name will be inserted, not generated. Button will be created. In that button, Sai will be inner HTML. Then to that button, event listener on click will be bind. After that, a Sai button appended to division. సార్ మీరు అట్లా ఈజీగా తీసుకోవడం వల్లే కోడ్ రాయలేకపోతున్నారు ఓన్గా. మీరు ప్రతి స్టెప్ని చెప్పాలి. మీకు అది బద్ధకం అనిపించినా చెప్పండి. నేను ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాను, ప్రతి స్టెప్ చెప్పు అంటున్నాను. నేను ఈ రోజే 4 సార్లు చెప్పాను నేను అదే మాట. నాకేమైనా సరదానా? నేను ఒక మాటలో చెప్పి వెళ్ళిపోలేనా? మీరు చెప్పడానికి మీకేం బద్ధకం? మొత్తం చెప్పండి. ఆఫ్టర్ దట్, ఎస్, దెన్ Jaya button created. Correct. To that newly created button, event handler got binded to the on-click event listener of Jaya button. Then that appended to division. Yes. Right? Then it will close. Now I am clicking on Sai. So what will happen? Alert, this event listener will be listened and it will be alerted. Done, sir? Okay. Now, whatever the button I click, that particular student name should be alerted. If I click on Jaya, alert should come as Jaya. If we give in place of I, X of I. Exactly. Who is this? Anusha? Yes, sir. Anusha, no. నువ్వు ఆల్మోస్ట్ రెడీగా ఉన్నావు, కరెక్ట్గా ఉన్నావు, కానీ నువ్వు కొద్దిగా తప్పు థింక్ చేస్తున్నావు. సార్ హై ప్లేస్ లో ఎక్స్పెక్ట్ ఇస్తే అయిపోతుంది సార్. చెప్పు. కరెక్ట్ అమ్మా. వంశీ, ఆన్సర్ ఏంటి? ప్రతి బటన్కి హాయ్ ప్రింట్ అవుతుంది, ప్రతి బటన్కి హాయ్ ప్రింట్ అవ్వకూడదు.
ఏ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ బటన్ అంటే ఆ బటన్ వాల్యూ అని కాదు ఎట్లా తెచ్చుకుంటాం. సి వెరీ సింపుల్ గైస్ వెరీ Y, సింపుల్. sir. Simply Y. No y, no x, no sorry, no x of I. X is itself a string. X is having x lo ఏముంది అనుష? X is first time X is having Vidhi, second time X is having Anusha. Yes. If I say X of I, it will give the character. X itself have the value. I is the index. Yeah. So instead of alert high, you have to say X, alert X. మనం ఇట్లాంటి కుదరదు మరి ఎందుకు చెప్పలే? 4th ఫ్లోర్ పోదామన్నా. So what will happen? ఓకే, ఎట్లా జరిగింది ఇప్పుడు చెప్పండి. హౌ ఇట్ హ్యాపెన్. ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ విధి బటన్ ఫ్రమ్ విధి బటన్ AR dot for each of first time the function is getting called. So in the function, what will be the X value? First time X lo Vidhi undi, right? I lo అది చెప్పాలండి. First X value is Anusha, Vidhi, I value is 0. Then create button, it creates a button. Then line by line చెప్పు. Button create అవుతుంది. In line number 19 button will be created. In line number 20 what will happen? Button will have the inner HTML as X అంటే Vidhi. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ లోనే ఉన్నాం Vidhi. Then so that particular Vidhi button event handler will be binded. Super. While you are binding, that is what you are missing, guys. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మీరు మిస్ చేస్తున్నది అదే. Yes, you are binding, but while you are binding, what you are binding? You are binding a function. With that function, you are inside that you are using alert of X. That means at that time, what is the value of X? Vidhi. So that particular alert of Vidhi will be binded. I want that word. So while you are binding the function, what you are actually binding? Alert of X. Wait a minute. But the X value is Vidhi. X value is Vidhi. That X will be binded to this function. I repeat, X will be binded to this function. In that function, X will be binded. But which scope that X will be binded? X bind అవుతుందని చెప్తున్నాను, కానీ ఏ స్కోప్ ఆఫ్ X బైండ్ అవుతుంది? ఏ స్కోప్? నేను చూపించింది 2 స్కోపులు. కరెక్ట్, రైట్. అది గ్లోబల్ కాదు కాబట్టి ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. అది X ఈజ్ నాట్ గ్లోబల్ మ్యాన్, ఫంక్షన్ లో ఉంది. సార్ నౌ వీ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. అదే క్లోజర్ అంటే. X binds to this function. This function is the inner function of an outer function. Which is the outer function and which is the inner function? Not for each is not an outer function. Callback function is the outer function. For each లోపల ఉన్న ఈ function outer function. Inner function? Oh no, this is the outer inner function. Whatever the function I am binding, that function is inner function. Which is the outer function? Callback function. So the callback function scope
callback function variables are binded to inner function variables. Callback function variable is binded to inner function. But bind చేయాలి కదా? Otherwise, actually this entire for each will be expired by the time of click. ఏం మాట్లాడుతున్నా నేను? What I am saying, when at the time of click, will this function will be alive or expired? This entire function I am talking about, for each will be expired or it will be there? Expired, guys, because it is over. In the execution context, it is over. Disappeared. But the event listeners will be there, right? So for them, do you need variables or not? Ultimately, click చేసేటప్పటికి ఈ ఫంక్షన్ అయితే చచ్చిపోద్ది కదా. This outer function will be expired, right? Are you getting that point? Expired in the sense that will be removed out of the memory. Yes, callback function will not be available. When the callback function is not available, x value will also not available. By that time, first x value was Vidhi, then x value changed to Anusha, then x value changed, అర్థమవుతుందా? చైనా చూసినట్టుందా? Then x value changed to Jaya. After that, x is no more. In a call stack, ఎందుకు చూపించా? Yesterday I shown you call stack. Why? This is the reason. X will be gone up in the air. Erase చేసేసారు, clean. But x is needed or not? When I click on Vidhi, I need that x, right? Because here I am saying alert x. It is not replaced, my dear friends. It is not replaced. X ane untadi akkada. Alert of x ane untadi. So when I click on Anusha, it will try to call this function. It will try to call that function. By that time, x is not available actually, but due to closure, that outer function variables are binded into this function under closure scope. So that closure scope will be available with Vidhi handler. Vidhi event handler. నేను చాలా వర్డ్స్ వాడుతున్నాను. విధికి ఒక ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ఉంది కదా. Even Vidhi has event handler, right? With that event handler, that x will be binded and stored under closures. Yes. This is the actual practical situation of closure. Ante ee rojuki. This is the actual practical situation of closure. Where the closure is used, because at the time of element generation, we have so many variables. You need to bind the data to that elements and their event handlers. How do you bind the data to that event handlers? The only one way is closure. నేను ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా, సూపర్ ఉంటుంది, చూద్దామా? సో హియర్ నేను ఇంకేమైనా మిస్ చేశానా? ఒక్క నిమిషం. ఇంకొకటి దీని కంటిన్యూయేషన్. Now I don't want Vidhi, Anusha or Jaya or Sai. I want their indexes. If I click on Sai, it should alert Sa 2. Huh? ఇక్కడ In place of yeah. ఇప్పుడు చెప్పండి. అవును, నువ్వు కరెక్టే. ఎస్, ఐఏ ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ ఎందుకు వస్తుందిరా?
ఐ అవును, నువ్వు రైటే చెప్పినావు. మరి నువ్వు స్ట్రాంగ్ ఉండాలి కదా. నువ్వు చేంజ్ చేయలేదు కదా. ఎవరు చేంజ్ చేసారు ఇక్కడ? నువ్వు చేంజ్ చేసినావా? ఎందుకు చేంజ్ చేసినావు? ఉమ్, ఏమి బొట్టు కూడా పెట్టుకోండి మంచిగా. ఓకే సరే. ఎస్, మీరు చేంజ్ అవ్వకండి. మీకు అనిపించిన ఒపీనియన్ ని స్ట్రాంగ్ గా చెప్పండి. ఎస్, పర్ఫెక్ట్. బికాస్ ఐ నీడ్ ద రెస్పెక్టివ్ ఇండెక్స్. ఐ నీడ్ ద రెస్పెక్టివ్ ఇండెక్స్. నాకు ఆ ఇండెక్స్ కావాలి. డన్. వెరీ గుడ్ గైస్, యు గాట్ ఇట్ రైట్. అబ్బా సాయిరామ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఈచ్ మీద మీకు ప్రేమ పెరిగిపోతుంది. నౌ యూ స్టార్ట్ లవింగ్ ఫర్ ఈచ్ with this example. Now I have another division. This division is dt. You know what is dt? Trikimantamuri. చెప్తాను సార్. So now I will iterate over for loop, the array using for loop for where I is equal to, oh no, j is equal to 0, j less than or equal to ar dot length minus 1 j plus plus. Where k is equal to document dot create element of button k dot inner html is equal to j రాజా. తర్వాత ఏ బాటిల్ బాగుందంట. Okay, button got created. After that, what I should do? Leave about alerts, leave about the binding. I want to display first the elements. K dot inner html is equal to ar. What is ar? It's an array. First array చెప్పు నాకు. So directly for every button, how many buttons will be created? 4 buttons. For every button you will put array, na? ar is array. Array కావాలా విధి కావాలా? First time. Then how do you get విధి out of that array? నీకు తిక్కదాని లేచిందా? ఏఆర్ ఆఫ్ జే. మరి ఏఆర్ ఆఫ్ జే రెండు ఒకటే అంటే ఇది ఓకేనా? ఎందుకు ఏఆర్ ఆఫ్ జే కాదా? ఎవరికి అపెండ్ చేయాలి? డిటి డివిజన్. ఓకే, లెట్ మీ హ్యావ్ auto append dt. ఎలా చేద్దాం? where b is equal to document of. So here I have to append to b dot append child of k. So this division is different and this division is different. Hello, isn't it?
So now let us discuss about when నేను step by step వెళ్తున్నా. I have created the same set of buttons by using for loop. Earlier I have created with for each. I am now creating with for loop. Ready? Super. So with this for loop, when I click on this button, any button, it should display hi. How to do that? K dot on click is equal to function of alert hello అండి. సాయిని క్లిక్ చేసిన హలో అండి అని వస్తుంది, జయని క్లిక్ చేసిన హలో అండి అని వస్తుంది. Now I don't want hello అండి, I want its name. Oh. Hello. మరి అది చెప్పాలి కదా. నేను అదే కదా, ఆ స్ట్రింగ్ తీసేయండి అమ్మా. Now if I click on Sai, I got 24. Your thought is correct. Your thought is correct. Thought 100% correct. But the problem is with JavaScript, not with you. My professor used to stop here and he used to go to backyard of the lab. అంతే, వెళ్ళి ఒక 2 సిగరెట్ తాగి ఈ లోపల వెళ్దాం పదా, కానీ నువ్వే ఆన్సర్ తెచ్చుకోవాలి మరి. వచ్చే లోపల మేము ఆన్సర్ సాల్వ్ చేసి పెట్టాలి, లేకపోతే ఆ అసైన్మెంట్ మార్కులు లేవు. రాష్ట్రపతి అవార్డు విన్నర్ నన్ను ఆయన సైంటిస్ట్. ఇప్పుడు ఆయన నేను ఏమంటా, నాకు అర్థమైతే లేదని అంటానా నేను, నువ్వు అన్నట్టు అనలేను కదా. సివి రామన్ని కళ్ళతో చూసినోడు, ఇట్లాంటి వాడు చాలా బుడ్డ మనిషి. సి చెప్పాడు, వదిలేసి వెళ్ళిపెట్టాడు అంతే. నువ్వు వచ్చేటప్పటికి సాల్వ్ చేయాలి. లక్కీగా ఎవరైనా కలిస్తే మా అదృష్టం అనమాట, టైం దొరికేది. మాక్సిమం టాయిలెట్ ఎంతసేపు ఆపుకుని ఉంటావు నీ లైఫ్లో? ఒక 2-3 hours. మేము అట్లా 6 hours ఆపుకున్నాం ఆయన వల్ల. ఓకే సరే, ఇవన్నీ మీకు ఎందుకని కాదు, యూ హ్యాడ్ టు బి అటెంటివ్, సో మచ్ ఆఫ్ అటెన్షన్. On that day, we left the college by 8:30 in the night. Lab atle undi, light atle undi. That's what the power of our college is. That's a different, you can't learn from it. మంచి ర్యాంక్ రావాలి, అట్లాంటి కాలేజ్ రావాలి. The problem is not with you. Your thought process is very excellent. You are right. What happened there? What happened there? Can I explain you? Yeah, I had to explain. Don't worry about it. What happened there? Everyone, listen to me carefully. So first, Vidhi button gets created, and to that Vidhi button, this function alert AR of J get binded, not the value. My dear friends, that's what I said. Not the value. What it will bind? AR of J will be binded. Right? అర్థమైందా? AR of J రీప్లేస్ అవ్వదు. ఏమైతుంది అక్కడ? AR of J అనే ఉంటది. So to this Vidhi button, Anusha button, Sai button and Jaya button, what will be binded as a event handler? AR of J, alert of AR of J అనే bind అయ్యి, not the value. It will bind the variable. అర్థమైందా మీకు చెప్పింది? What is the difference? Now you see this.
So Vidhi will be binded with AR of J, Anusha will be binded with AR of J, Sai will be binded with AR of J, Jaya also will be binded with AR of J. So for loop is over, buttons are ready. Now you are clicking. Now you are clicking. By that time, it will call function of alert of J. By this time, you will call function of alert of J. What is the value of J now? Niku vishayam ardhamainda. Now the value of J is not, if I click on Sai, the J value is not 2. J value is 5. Enduku 5? Yeah, if I show you that after completion of the code, J value is, oh sorry, 4. Okay, not 5, 4. Why it is 4? This is the only topic today. It's over. I am not going to discuss it. అయితే why the J value is 4? When the J is 0, Vidhi button got created. When the J is 1, Anusha button got created. When J is 2, Sai button got created. When J is 3, Jaya button got created. After that, J became 4. When the J becomes 4, the condition fails. Only then for loop stops. Am I correct? When for loop stopped? When J is 4. అవునా కాదా? అర్థం కాలే వంశీ, అర్థం కాదు ఏమనుకో, చెప్పు, ఏం కాదు, మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడైతే డిస్కస్ చేద్దాం. J4 అయినప్పుడే కదా అది ఆగిపోయింది. వంశీ, there is a doubt with Vamsi. Sir, when we are binding inside the for each, the value is getting binded here. But why here value is not binding? The for each is having a outer function. Outer function can bind its variables to the inner function. Outer function can bind the values and variables to the inner function. But for loop cannot bind the variables to the inner function. లేదు, అసలు ఇన్నర్ ఫంక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు అవుటర్ ఫంక్షన్ లేనప్పుడు. For each cannot bind its values to inner function, nested functions. For each cannot bind the values to nested functions. Is that point clear? For each cannot, for loop cannot bind the values to variables to inner function. That's the problem. It is having AR of J, but by that time when I click, J became, నేను క్లిక్ చేసేటప్పటికి J ఎంత అయిపోయింది? 4 అయిపోయింది. కాబట్టి when I click on Jaya, it is saying AR of 4. What is AR of 4 now? There is no AR of 4. There is no AR of 4. That is why we are not getting that value. It is saying undefined. Instead of AR of J, if I say J, what is the output I am going to get when I click on Vidhi? మీరు నేను అసలు ఏది తిట్టను. పాయింట్ నెంబర్ 1. ఓకే, ఇమ్మీడియట్ గా చెప్పేసి మీకు భారతరత్న కూడా ఇవ్వట్లేదు. టేక్ టైం అండ్ థింక్ సమ్ టైమ్ అండ్ టెల్ యూ.
అవును, ఏమైతుంది ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అని అంటున్నా. సో వెన్ ఐ సి అవుటర్ ఫంక్షన్ లేనప్పుడు ఈజ్ ఇట్ అలర్ట్ ఆఫ్ జే? ఐఎమ్ వెరీ సాడ్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్. When I use this, I'm getting undefined. I said the reason also why we got undefined here. What is the reason? What was the reason? నేను ఆ రీజన్ చెప్పాను. When I click on this, what is the J value? 4. లేదు అంటే 4 అయితే వస్తుంది కదా. J is 4 అనేది తెలుస్తుంది కదా నాకు. అక్కడ AR of undefined అని కాదు కదా. It is searching for AR of J. That means AR of 4 అని సెర్చ్ చేస్తుంది. 4 అని ఇందాక కూడా నేను చూపించిన కన్సోల్ చేసి చూపించినప్పుడు కూడా ఓకే, I said it clearly. So now when I say alert of J, what will happen? When I click Alert on this J, undefined. yeah, 1 minute. When I click on the J, what it will call? It will call the function, right? What it will say? Function alert of J. What is the J value by that time? 4. మరి undefined అంటే నేను పాయింట్ చేయడం గురించి మాట్లాడతలేదు. జే ఉంది కదా, జే బతికే ఉంది కదా, కాకపోతే నీకు జే మారిపోయింది అప్పటికి. జే ఈజ్ అవైలబుల్ బట్ జే ఈజ్ చేంజ్డ్. ఇండివిజువల్లీ జే వాల్యూ డిడ్ నాట్ బైండ్ టు దిస్ ఫంక్షన్. Individually J value did not bind to the function. J value is there. In fact, J value is also binded but as a global scope. So global scope variables will not retain the value. Global scope variable. Okay. See, J value, J is there, but J is not binded to the function. ఏమర్థమైంది? When you are binded that function to that button, at that time J value is whatever there, that is not binded to the button, but J is there. Hello? ఫర్ లూప్స్ తోటి మనం బైండ్ చేసినప్పుడు, ఫర్ లూప్స్ తోటి బటన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, ఫంక్షన్స్ ని బైండ్ చేసినప్పుడు, the moment when you created that button, at that time whatever the value of J, that is not available with the button. With the button, and that is where the English needs. Button తో పాటు ఆ J వాల్యూ ఉండట్లేదు. But J is not died. J is there. J undi, even after completion of all the buttons, J is there or not? Yes. Okay. After completion of the function for loop, I am changing the J value. What is the output I am going to get if I click on Vidhi now? కొద్దిగా ఆలోచించు అని చెప్తున్నాను.
Okay. So how to solve this answer? When I click on the, see, make it so simple. When I click on that button, what will happen? Function will be called. Which function? The function which you binded. Either the function you bind, yes. That function will be called. So in that function, what is there? Function alert of J. So this particular function is there for Vidhi, the same function there for Anusha, the same function there for Sai, the same function there for Jaya. Is it okay? ఇది ఓకేనా? ఒకటే ఫంక్షన్ 4 బటన్లకి ఉంది అని చెప్తున్నా. ఒకటే ఫంక్షన్ కాదు, సారీ, separate ఫంక్షన్స్ బైండ్ అయి ఉన్నాయి. ఎస్ ఆర్ నో? సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ button, when I click on Anusha button, what will happen? When I click on Vidhi button, what will happen? That function will be called, right? What is there in the function? Function alert of J. Function alert of J. So when I click on the button, what will happen? ముందు అది చెప్పు నాకు, ఫస్ట్ 2 or 3 తర్వాత. మరి నాకు చెప్పు, నాకు అడిగినప్పుడు ఏమైంది నోట్లో? పోనీ అట్లా అంటే ఇట్లా అంటావు, ఇట్లా అంటే అట్లా అంటున్నావు, మరి చెప్పాలి కదా అప్పుడు. మరి ఇప్పుడైతే ఇది చెప్పు. మరి ఏం జరుగుతుంది? when I click on the button, that function will be called. What is the function? Function alert of J. So it will call alert of J. What is the value of J? 2. కాదు నాన్న, మీ యాటిట్యూడ్ అసలు సరిపోవట్లేదు. ఎందుకు ఇట్లా తప్పించుకోవాలని ఏం అర్థం కావట్లేదు. నీ సాగు నువ్వు సాగు అన్నట్టు ఎందుకు అట్లా యాటిట్యూడ్ తోటి? ఇంత సింపుల్ థింగ్ అక్కడ J మార్చిందని చూపించినాను కదా. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ J నౌ? 2. So it will display 2. When I click on Jaya, what is the output I'm going to get? Why? When I click on the Jaya button, it will call the function. Very. చూద్దాం. What is set interval? It will call that J, it will call the function for every given milliseconds. Hello? Yes? Now if I click on Sai, what is the output I am going to get? Why did I get 12? When I click on Vidhi now, if I click on Vidhi, what is the output I am going to get? Oi, నాకు మళ్ళీ చెప్పాల్సిన ఆన్సర్. When I click on Vidhi, what will happen? Function calls. Which function? Alert of J. At that time, what is the value of J? Hey, right, correct. Chep. Ade, at that, yes. చెప్పురా. మిల్లీ సెకండ్ లో ఉండేదా, J లో ఉండేదా? ఆ టైంకి at the moment when I click on the J button, when I click on that button, whatever the J value is,
That value will be print. ఎందుకు 95 వచ్చింది? By that time, what is the J value? 95. So it is not binded. That J value is not binded to this function. J value is there in the global scope. So it is accessing global scope. So global scope variable value is changed to 95. So I mean, whatever it may be, that value will be printed. But with for each, ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పండి. అవుటర్ ఫంక్షన్ లో ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో దాన్ని లో మనం బైండ్ చేస్తాం. ఓకే, దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. Now the next few days is most of the concepts. We are discussing more of conceptual. Okay, yes, it is depth. Definitely it is not for very beginners. But I can't skip, right? Okay, hope you understood how do we implement closure. So I just gave you the closure concept. The implementation is tomorrow. See you tomorrow.